Olá pessoal, welcome back to Plain Portuguese, where we learn a little bit more about the preposition por and speak like a Brazilian. Are you new to our channel? Then subscribe and catch up on the lessons you have missed. You'll love them. You have already learned the uses and mandatory contractions that the prepositions em and de make in Portuguese. In today's lesson, you will learn what happens to the preposition por. Grab your notebook and join me. In the lesson, when to use para por, you learned some of the main uses and differences between para and por. That's why in today's lesson I won't focus on the uses of por, but all the mandatory contractions it makes. If you feel like rewatching that lesson to feel more confident on when to use por, please do it. The link to it is in the description box below. Well, let's see the mandatory contractions our new friend makes in Portuguese. Por must combine with the definite articles, becoming por plus o, pelo, pela, pelos, pelas. And that's all. Yes, that's all. I'm not hiding anything. These are the only mandatory contractions that por makes in Portuguese with the definite articles. Pelo, pela, pelos, pelas, meaning that if por comes before an indefinite article, a pronoun, demonstratives, it will remain por por este, por aqui, but pelo, pela, pelos, pelas. Let's see our examples. Well, yesterday she was going back home and she passed by the shopping mall. She passed by a specific shopping mall. Ela passou pelo shopping. So pelo is the contraction of por plus o. Ela passou pelo shopping. Repeat. Ela passou de carro pela ponte. Yes, a specific bridge. Ela passou de carro pela ponte. When she got home. Quando ela chegou em casa, o cachorro saiu pela portinhola. O cachorro saiu pela portinhola. O gato saiu pela janela e correu pelo jardim. O gato saiu pela janela e correu pelo jardim. Oh, she got a package in the mail. Ela recebeu uma encomenda pelo correio. Ela recebeu uma encomenda pelo correio. It was sent by Daniel, her boyfriend. A encomenda foi enviada pelo Daniel. A encomenda foi enviada pelo Daniel. Her boyfriend sent her some cookies and flowers and she thanked him, yes? Obrigada pelos biscoitos. Obrigada pelos biscoitos. Obrigada pelas flores. Obrigada pelas flores. It was a surprise. Obrigada pela surpresa. Obrigada pela surpresa. She's in love with Daniel. Ela está apaixonada pelo Daniel. Ela está apaixonada pelo Daniel. She's also in love with the cookies. Ela também está apaixonada pelos biscoitos. Ela também está apaixonada pelos biscoitos.
In today's tip, you'll learn a few expressions that have the word pelo. Pelo visto and pelo jeito, they are similar expressions, yes? Pelo visto, pelo jeito are equivalent to apparently. Apparently they will get married. Pelo visto, eles vão se casar. Pelo visto, eles vão se casar. Pelo jeito, eles vão se casar. Pelo jeito, eles vão se casar. Pelo visto, pelo jeito mean apparently. Now, pelo contrário, on the contrary. Well, she has big plans for the wedding, but she's afraid Daniel will complain about them because they often have different tastes. Oh, he didn't complain. On the contrary, he even liked the plans. Ele não reclamou. Pelo contrário, ele até gostou dos planos. Ele não reclamou. Pelo contrário, ele até gostou dos planos. At least they are not fighting this time. Oh, at least. Pelo menos. Pelo menos. Pelo menos eles não estão brigando desta vez. Pelo menos eles não estão brigando dessa vez. For God's sake, lovebirds, don't fight. For God's sake, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, pombinhos, não briguem. Pelo amor de Deus, pombinhos, não briguem. Did you enjoy today's lesson? I hope you did because I did. It's always a pleasure to have you here. And don't forget to leave me comments and questions below. I love them and you know that. See you next time. Até a próxima. Tchau.